Gravitation ist etwas, das wir jeden Tag erleben und doch verstehen ist die meisten Menschen. Nie wirklich wir sehen why dinge fallen wir wissen dass die Erde uns ansieht und wir lernen Formeln, die das beschreiben doch genau. Hier beginnt das Problem, denn wir glauben oft, dass wir etwas verstehen, nur weil wir es berechnen können und genau das ist der Punkt, an dem Richard Feynman einen völlig anderen Ansatz hat, denn für einen wir Physik nicht das auswendige lernen waren. Gleichungen, sondern das wirklich begreifen des Sinn. Was passiert, stell dir vor, du hältst einen Ball in der Hand und lässt ein loser Feld nach unten. Das scheint offensichtlich doch die eigentlich Frage ist, warum passiert das wirklich? Was bedeutet is, dass die Erde dich ansieht? Ist is ein Kraft, die durch den Raum wirkt? Ist is eine unsichtbare Verbindung? Oder ist is etwas völlig anders? Und genau hier beginnt die Reise, denn wenn wir Gravitation wirklich verstehen wollen, müssen wir aufhören, sei nur als Formel zu sehen und empfangen, sei als Realität zu begreifen, denn das, was wir Gravitation nennen, ist nicht einfach ein Kraft im klassischen Sinn, sondern eine Eigenschaft des Raums selbst. Stell dir vor, der Raum ist kein leeres Nichts, sondern etwas, das sich verändern kann, etwas, das sich biegen kann und genau das passiert. Wenn Mass ins Spiel kommt, ein Objekt, wie die Erde verändert, den Raum sich herum ist krümmt, ein und alles, was sich in diesem Raum befindet, folgt dieser Krümmung und plötzlich wird aus einer unsichtbaren Kraft etwas, das du dir vorstellen kannst, denn der Ball fällt nicht, weil gesiegen wird, sondern weil einem gekrümmten Weg folgt, der durch die Erde versagt wird, und genau hier beginnt sich die Perspektive zu verändern, denn Gravitation ist nicht etwas, das zwischen zwei Objekten passiert, sondern etwas, das mit dem Raum selbst geschieht, und genau das macht dies Idee so mächtig, denn sie zeigt, dass die Realität oft anders funktioniert als unsere Intuition. Uns sagt, wir denken in Kräften, wir denken in direkten Einwirkungen, doch die nicht funktioniert. Oft über Strukturen, über Geometrie, über Eigenschaften des Raums, und genau das ist der Punkt, in dem Feynman ansetzen würde, nicht in dem dir ein Formel gibt, sondern in dem dir hilft, ein Bild im Kopf zu entwickeln, denn wenn du dir vorstellen kannst, dass der Raum selbst geformt wird, dann brauchst du keine komplizierten Gleichungen mehr zu verstehen, warum dinge fallen, und genau hier entsteht Verständnis nicht durch Zahlen, sondern durch Vorstellung, und genau deshalb kann Feynman Physik so erklären, dass sei plötzlich einfach wirkt, nicht weil sei einfach ist, sondern weil sei klar wird, und genau hier beginnt die eigentliche Erkenntnis, dass wir Gravitation nicht verstehen, indem wir sei berechnen, sondern indem wir lernen, sei uns richtig vorzustellen, und genau darin der Unterschied zwischen Wissen und echtem Verstehen, denn sobald du das Bild siehst, verändert sich alles, was vorher kompliziert wird nachvollziehbar, was vorher abstrakt wird greifbar, und genau hier beginnt die Reise nicht mit Formeln, sondern mit der Art, wie du die Realität siehst, und wenn wir dieses Bild weiterdenken, dann wird Gravitation plötzlich noch interessanter, denn sobald du verstehst, dass es nicht eine unsichtbare Kraft geht, sondern die Krümmung Raums selbst beginnt sich den gesamt Vorstellung zu verändern, denn jetzt stellt sich ein new Frage, warum folgen Objekt genau diesen gekrümmten Wegen, warum bewegt sich der Ball so und nicht anders, und genau hier wird klar, dass sich dinge im Universum immer auf die natürlichste Weise bewegen, sei folgen dem einfachsten Weg durch den Raum, und wenn der Raum selbst gekrümmt ist, dann sieht dieser einfach Weg für uns wie ein beschleunigt Bewegung aus, und genau deshalb fällt ein Objekt scheinbar nach unten, obwohl es in Wirklichkeit einfach nur dem Verlauf des gekrümmten Raums folgt, und genau hier entsteht ein Moment, der als verändert, denn plötzlich wird klar, dass Gravitation keine zusätzliche Kraft ist, sondern die Art und Weise, wie Bewegung im Universum funktioniert, und genau das macht dies Idee so mächtig, denn sei einfach als auf ein Weise, die gleichzeitig tief ist und intuitiv wirkt, und genau hier wird Richard Feynman ansetzen, nicht indem dir ein komplizierte Erklärung gibt, sondern indem dir hilft, dieses Prinzip wirklich zu sehen. Stell dir vor, du zeichnest ein gerade Linie auf ein flasches Blatt Papier, das ist der einfachste Weg, doch wenn du dieses Blatt biegst, dann verändert sich dies Linie, sei wird gekrümmt, obwohl sei für sich genommen immer noch der einfachste Weg ist, und genau so funktioniert Bewegung im Universum, denn Objekt folgen immer dem einfachsten Pfad, doch wenn der Raum gekrümmt ist, dann wird auch dieser Pfad gekrümmt, und genau das ist Gravitation. Nicht etwas, das sieht, sondern etwas, das formt, und genau hier wird es noch interessanter, denn wenn man den Raum krümmt, dann bedeutet das jedes Objekt im Universum Einfluss auf seine Umgebung hat, nicht nur Großplaneten, sondern auch du selbst, auch wenn dieser Effekt extrem klein ist, und genau hier entsteht ein weiter wichtiger Erkenntnis, das alles miteinander verbunden ist, nicht durch einen unsichtbar
Kraft, sondern, durch die Struktur des Raums, selbst und genau deshalb bewegen sich Planeten die Sonne nicht, weil sie ständig gesichert werden, sondern weil sie einem gekrümmten Weg folgen, der durch die Masse der Sonne entsteht und genau heirer wird, das Universum plötzlich so etwas, das man sich vorstellen kann nicht als ein System aus Kräften, sondern als ein dynamisches, Gewebe, in dem alles miteinander interagiert, und genau das ist der Punkt, an dem sich den Verstehen vertieft, denn du beginnst nicht nur zu wissen, wie Gravitation funktioniert, sondern du beginnst, sei wirklich zu sehen. Und genau heirer entsteht, das was Feynman so besonders macht, dass nicht nur erklären kann, sondern dass dir helfen kann, die Realität selbst klarer zu erkennen. Und genau deshalb wirkt Physik in diesem Moment nicht mehr kompliziert, sondern logisch, nicht mehr abstrakt, sondern greifbar. Und genau heirer wird aus einer Formel ein Verstehen. Das bleibt genau heirer, schließt sich der Kreis, denn wenn du Gravitation jetzt betrachtest, dann siehst du sie nicht mehr als eine unsichtbare Kraft, die dich nach unten sieht, sondern als eine Eigenschaft des Raums, selbst als etwas, das die Bewegung aller Objekte bestimmt, und genau das ist der Punkt, an dem sich den Verständnis während denn plötzlich brauchst du kein komplizierten Formeln mehr zu begreifen. Was passiert, du kannst, dir vorstellen, du kannst, sehen an. Genau das ist was Richard Feynman so besonders macht, dass Physik nicht nur berechnet, sondern wirklich verstehen, denn für ein war ein Konzept erst dann klar, wenn sich in ein einfaches Bild übersetzen ließ, und genau hier liegt die eigentlich stark dieser Denkweise, denn sie zeigt dir, dass Physik nicht schwer ist, weil sie kompliziert ist, sondern weil sie oft auf die falsche Weise betrachten, und genau hier beginnt sich alles zu verändern, denn in dem Moment, in dem du aufhörst nur Formeln zu lernen, und anfängst dir vorzustellen, was wirklich passiert wird, aus Wissen Verständnis, und genau das ist der Moment, in dem Physik plötzlich Sinn ergibt, nicht als abstract Theorie, sondern als klare Beschreibung der Realität, und vielleicht ist genau das die wichtigste Erkenntnis, dass du die Welt nicht komplizierter sehen musst, sondern klarer und genau heirer, und dass dies Erklärung nicht als Antwort, sondern als News Verständnis des dir bleibt jedes Mal, wenn du etwas fallen siehst, jedes Mal, wenn du dich bewegst und plötzlich erkennst, dass du selbst Teil dieses gekrümmten Raums bist, und genau daraus entsteht eine neue Art zu denken, denn du beginnst zu sehen, zu sehen, wo vorher nur einzelne Fakten wären, du erkennst Muster statt nur Ergebnis, und genau das macht den Unterschied zwischen Lernen und Verstehen, denn Lernen, und das oft bei der richtigen Antwort doch Verstehen während den Jessam sicht auf die Welt, und vielleicht ist genau das der Punkt, an dem Physik nicht nur ein Fatsch bleibt, sondern zu einer neuen Perspektive wird, die du überall anwenden kannst, und genau hier beginnt etwas, das weit über Gravitation hinausgeht, denn du erkennst, dass dieselben Prinzipien auch in anderen Bereichen wirken, dass Einfachheit oft der Schlüssel ist, dass Klarheit wichtiger ist als Komplexität, und dass Verstehen immer dort entsteht, wo du bereit bist, tiefer zu schauen, und genau hier entwickelt sich ein neues Gefühl für die Realität. Denn du beginnst nicht nur zu akzeptieren, was passiert, sondern zu begreifen, warum es passiert, und genau das während der Wahrnehmung, denn plötzlich wird die Welt nicht mehr zu einer Sammlung von Ereignissen, sondern zu einem zusammenhängenden System, das du Schritt für Schritt verstehen kannst, und vielleicht ist genau das die eigentliche Kraft dieser Denkweise, dass sie dir nicht nur Antworten gibt, sondern dir zeigt, wie du selbst Antworten finden kannst, und genau hier und dass dies Reis nicht als Abschluss, sondern als Anfang eines neuen Blicks auf die Welt, ein Blick, der dir erlaubt, die einfachsten Dinge nur zu sehen, und genau darin liegt die wahre Schönheit der Physik.